Okay, previous class we understand accounting entries for sweat equity shares. So in this I have explained two situations. Shares are issued other than cash. Shares will be issued for cash also. If shares are issued for cash, bank debited, sweat equity shares credit, and if discount is given, in next entry discount will be debited. Okay, so sweat equity share application, discount to share capital. If shares are issued for other than cash, it means they have not received cash. In that case, asset will be debited. Asset will be technical know-how or intellectual property rights to equity share capital. Okay, so these are the two entries. And how much discount is given on issuance of shares, that will be debited to P&L. Now it is not coming in the balance sheet. Previously it will be part of balance sheet, but now it is debited to P&L. Okay, so this entry is already you noted. These entries are noted now. Now practical question. One practical question we will discuss here. 5 journal entries in the alternative cases. 5,000 equity shares of 10 each fully paid were issued to employees free of cost, providing know-how. So in this case, asset will be debited, share capital will be credited, because consideration is not coming. In place of consideration, asset, technology they are transferring. So know-how account will be debited, equity share capital will be credited, amount will be 5,000 into 10. Next, 5,000 shares at the rate of 10 issued to employees for providing know-how, and 2.5 rupees consideration also received. So in this case, two assets will be debited. One is bank balance, second is know-how. So bank account debit 5,000 into 2.5, know-how account debit 5,000 into 7.5, to equity share capital 5,000 into 10. This is the entry. Bank, know-how to equity share capital. Okay. Now next situation, 5,000 equity shares of 10 each fully paid to employees for providing know-how, priced at rupees 9 per share for a consideration of 2 per share. It means price of the share is 9, means 1 rupee discount is given, and they have received consideration of 2 rupees also. So in this case, discount will also come in the journal entry. So entry will be bank account debit, discount account debit, know-how debit to equity share capital. So discount how much giving? 1 rupee. So 5,000 discount will come. How much? 5,000. So 5,000 will be discount. Okay, understand? Next situation, 5,000 equity shares of 10 each fully paid to employees for providing know-how, price 9 per share, free of cost. So here also entry will be know-how account debit, discount on shares to equity share capital. Discount on shares will be 5,000, know-how will be 45,000, share capital will be 50,000. Okay. Now 5,000 equity shares of 10 each fully paid, last situation, issued to employees for providing know-how, free of cost, price 110 per share. Okay. So here price of the share is 110 rupees and base value is 10 rupees, and this is issued free of cost. It means in this scenario, securities premium will also come. Equity share capital is credited by 10 rupees. Securities premium will be credited by 100 rupees. So know-how account debit to equity share capital to securities premium. Okay, this is the last entry. Clear? So this example will be sent to you by way of PDF. There is no need to copy this. Okay, because from this topic questions will not come. Unnecessary students should waste the time if they are noting this, because ultimately here students are not studying properly. Means they are studying in very calculated way. So unnecessary, don't increase your workload. So this situations, examples all will be having with one PDF. After completion of the topic, I will send that. Okay. So journal entries anyhow you recorded. Clear? From this area, CMA Institute not tested any questions in their history also.
not in past 1628. I mean, their history also they have not tested. Okay, I have not seen any question from this in accounting company accounts paper. But for understanding the subject knowledge, we are discussing one example here. This is simple only. This is not a difficult matter. Okay, so there is no need to copy this example. Understand now? Entries understand, that is sufficient. Now next is calls in arrears and calls in advance. Already we understand. Company will receive the amount in 4 installments or 3 installments. Application, allotment, first call, final call. In that case only calls in arrears will come, or calls in arrears will be coming into the existence. So application money received after shares has been allotted, thereafter first call and final call. So if company is receiving the first call, final call money at application stage only or at allotment stage only, generally that will be called as calls in advance. But sometime after making first call or final call also, shareholders will not pay the money on time. They will delay. They will delay. So on due date, they will not pay. Clear? So because of this, there is a possibility of calls in arrears. If totally after due date also, after giving the notice also, shareholders are not paying, means shares will be cancelled. First one due date will be given to them. After that, if shareholders are not paying, again notice will be sent to them. Again 14 days time will be given. After that also, if shareholder is not paying, means they can take the action. Board of directors can take the action. They can forfeit the shares or cancel the shares. Okay. So calls in arrears means unpaid amount on calls made by directors. So one due date will be given to them. If shareholder is not making the payment on due date, shareholders have to pay interest. So this interest will be as per table F of Companies Act and regulation 80 of Companies Act. So in Companies Act, different tables will be there. So in that, interest rates will be prescribed. So that interest rate will be 10% here. Here board of director can decrease this rate also. Here board of directors can decrease this interest rate also. Okay. So when shareholders do not pay amount due on allotment or calls, the allotment money and concerned share call will be debit to the extent of unpaid amount. So this is known as what? Calls in arrears. Like in case of debtors, there is a bad debts now. Here also it is like calls in arrears. But in calls in arrears, they will charge the interest here. Okay. So entry will be what? First, how much amount is due? That entry have to be passed. So entry will be share first call to share capital or share final call to share capital. Then amount received from shareholders on call, bank will be debited. If any amount is unpaid, calls in arrear will be debited to share first call. Suppose on first call, shareholders have to pay 3 rupees. Okay, so entry will be share first call to share capital 3 into quantity. Into quantity. Share first call to share capital 3 into quantity. Then receipt. Suppose out of 3, they receive 2 only. 1 is not paid by them. So entry will be bank account debit 2, calls in arrear 1 to share first call 3. Bank account debit 2, calls in arrears 1 to share first call 3. Multiply with quantity. This is the entry. Okay. So accordingly, bank account debit, calls in arrears account debit to share first call. Okay. Sometime after default, shareholders will pay the amount. After default, shareholders will pay the amount. So in that case, previously we debited the calls in arrears, that will be reversed. That will be reversed. So bank to calls in arrears. Bank to calls in arrears. Okay. So this is the alternate entry. First call due, share first call to share capital. First call received, bank account debit, calls in arrear service to share first call. Calls in arrear will be subtracted from share capital. Calls in arrear will be subtracted from share capital, because how much amount due from shareholders, from that this amount is unpaid. So in balance sheet, from share capital, this is subtracted, because out of total amount due from shareholder, this amount is not received. So anything which is not received, that should be subtracted.
Otherwise, your balance sheet will not match. Reason is, in your bank account, this call scenarios will not come. For example, on one share, company has to receive 10 rupees. Suppose out of 10 rupees, company has received 9 only. So in bank account, amount will be 9. But in share capital, if amount is 10, balance sheet will not match. So from share capital also, 1 will be subtracted. Then only balance sheet will be matched. So here direct relationship, bank, share capital. Because application money also transfer to share capital, allotment money also transfer to share capital, first call is also transferred to share capital, final call is also transferred to share capital. So ultimately, first call, final call, application, allotment, everything is transferred to share capital. And the amount which is received is transferred to bank account. So here in double entry, we have to match with share capital and bank account. Share capital and bank account. So call scenarios is the amount which is not received. So usually bank balance will decrease. So correspondingly, share capital also we have to reduce. Share capital also we have to reduce. It is like drawings. If drawings done by the proprietor, what will happen? Bank balance decrease or not? Because of drawing, bank balance decreases or not? So if you decrease bank balance, liability side balance sheet will not tally now. So you decrease capital also. You will decrease capital also. The main reason for deducting drawings is this only. Because when you introduce the capital, asset side you disclose bank, liability side you disclose capital. So drawings whenever take place, bank balance will decrease. Okay, so when bank balance increases, initially capital introduced time, capital liability side, bank balance asset side. So now bank balance is decreasing because of amount withdrawn. So that is deducted from what? Capital. That is deducted from capital. So here also same as it is, accounting treatment is followed. Bank decreasing. Generally share capital also we have to decrease. Because full amount we are not receiving from shareholders. Some amount is defaulted. So because of that, bank is not totally received. Bank balance is not totally received. So call scenarios according to schedule 3 deducted from share capital. Deducted from share capital. Now interest on call scenarios already I explained. Regulation 80, table F of Companies Act will prescribe the interest rate on this. So 10% is the interest rate in table F and regulation 80. Now this 10% can be reduced by board of directors. Because final call will be made by board of directors. So this rate board of directors can decrease. Okay. Sometime in articles of association, they can mention higher or lower rate also. Higher or lower rate also. Maximally, board of directors can decrease the rate. They will not increase this. Here, they will decrease. Now, accounting treatment. This is understand our call scenarios. So this is very vast topic. So much of stuff is there. You have to remember each and every point. But examination point of view, we can't guarantee anything. Okay. Examination is unpredictable now. Last time students not expected accounting standard will come for 15 marks. 99% students skip that. Suddenly has given. So this time also if you pick the question from company account and is giving for 10 marks. What will happen? The student who have not studied properly, out of 50 for 10 guy, remaining 40 only they have to write. Auditing it తెలుస్తుంది ఎట్లుంటుందో అది. Auditing scoring is not very easy because in every place some sections are there, standard number is there. So your memory should be very strong. చాలా strong ఉండాలి memory. Because in Companies Act also so many sections are there. In every section different provisions are there. It's not very easy to recall and remember. So here only you should work hard. Compared to auditing, this is easy. Compared to auditing, this is easy. Auditing is tough because of legal provisions. You have to remember that. So when interest on call scenario is there, what will be the entry? Simple, very simple.
First of all, this interest on calls in arrear is income for the company or expenses for the company. This is income. So interest income means credit. Interest income means credit. And from whom they are receiving this? Shareholder. To sundry shareholders. So sundry shareholders debit or members debit to interest on calls in arrears. So when they receive this amount, bank account debit to interest on or sundry shareholders. Sundry shareholder, not interest to sundry shareholders, because interest is transferred to P&L. Interest is transferred to P&L. So entry will be interest to P&L. Interest to P&L. Now next is calls in advance. Calls in advance means at the time of sending the application money, if shareholders applying for more number of shares and company is allotting less number of shares, there is a possibility ki excess money will have or excess money will be with the company. That excess money can be utilized for allotment and further calls. So instead of refunding, they will adjust that, they will retain with that company's register. Okay, they will mention ki this is the excess money we are retaining and this will be utilized for further adjustment. So they will have the right. So that amount should be adjusted within the time limit. If they are delaying, they are not adjusting this excess amount within the time limit mentioned in the Companies Act. So either they have to refund or they have to adjust. Two options only available. If they are not refunding also, they are not adjusting also, then they have to pay interest on that. They have to pay interest on that. Any amount which is decided to be refund. Any amount which is decided to be refund means board of directors decided ki we will not allot these shares to these shareholders. So refund, they decided ki refund. So refund should be made within 30 days of closure of issue, and after refund is announced within 14 days amount should be refunded. So if refund is not made, they have to pay 15% interest. How much interest? 15% interest. Suppose if applications are received, in the application excess money is received and board of directors decided ki this should not be refunded. They should be adjusted. Excess amount should be adjusted. So here interest rate will be 12%, not 15%. Interest rate will be 12%. It means whenever excess money is received, that excess money is useful for adjustment towards calls or allotment. So within the time specified in Companies Act, they have to adjust this. If they are unable to adjust this, means they have to pay interest. So the amount which company is received in advance is calls in advance. Calls in advance. Because before making the call, advance money is there. So on this advance money, company has to pay 12% interest. 12% interest per annum. And this is also mentioned in table F. Okay. Clear? So here, what is the interest rate? 12%. Okay. So entries will be same. When amount is received in advance, generally what we will write? First bank account debit to share application, then share application to share allotment to calls in advance. Or you can write to share first call to share final call also. If you are not interested to write share first call, final call, you can write calls in advance. For example, on 10 shares you have to receive the application money, but you have received the application money on 40 shares. So on 30 shares you have excess money now. So that 30 shares excess money first you will be adjusting in allotment. After adjustment towards allotment also, if extra balance is there, then it will be adjusted in calls. So how much amount you are adjusting in calls, that will be called as calls in advance. That is called as what? Calls in advance. So entry will be share application debit to bank if anything is refunded, to share capital which is transferred to share capital, to share allotment which is adjusted towards share allotment, then anything which is adjusted to our call, that is calls in advance. You may write calls in advance also, you can write share first call, final call also. But most of the authors will write calls in advance. What they will write? Calls in advance. Okay? Understand? So this is the entry. Your application to calls in advance. Now when amount is received,
amount is received. Okay. So when amount is received, for amount received in advance against future calls, the entry will be what? Bank account debit to calls in advance. It means already we have received the amount. Already we have received the amount. So already if it is transferred to bank account, then this entry will not come. This entry will not come. Okay. Suppose on application stage, you are not receiving this amount. You are receiving this amount on allotment stage. Advance on calls you are receiving on allotment stage. So in that case, this entry can be passed. Because first allotment due entry will be passed, then allotment receive entry will be passed. So if calls in advance is received at application stage, this entry will not come. Entry will be bank account debit to share application will come. Then share application to share means allotment, refund amount to bank, amount transfer to capital. Then if anything is adjusted against call, 2 calls in advance will come. What will come? 2 calls in advance. Okay. So this entry will be passed when you are not receiving the calls in advance at application stage. You are receiving this amount after the or at the time of allotment. At the time of allotment. Okay. This is not very much important. Don't concentrate on this. Important entry is this only. Interest charged. So on interest on calls in advance is a expenses for company. Interest on calls in advance is what? Expenses. So interest on calls in advance will be debited and shareholder account is credited. And here company has to pay the interest. Company has to pay the interest. So shareholders will be debited, bank will be credited. Okay, interest rate will be 12%. Interest rate will be 12%. Okay, now this is the difference between calls in arrears and calls in advance. Calls in arrears means after making the calls by board of director, first call or second call, if shareholder not paid the amount on due date, that is called as calls in arrears. Calls in advance means at the time of application or at allotment stage, generally shareholders will pay some excess amount. That excess amount is adjusted in calls after adjustment of allotment money. So calls in advance situation will exist only when advance amount is received or excess application money is received. Then actually there is no means provision regarding articles of calls in arrears in articles of association. Okay, but in calls in advance there may be a provision. This point is not useful for students who are doing the accounting. This point is important for company secretary compliance. Now interest on calls in arrears is expenses for the company, income for the company, income, and calls in advance is expenses. Okay, means calls in arrears interest is generally charged to shareholder. Calls in advance is paid to shareholder. Okay. Next is rate of interest. Calls in arrear is 10, calls in advance is 12. Balance sheet disclosure. Calls in arrear will be deducted from share capital. Calls in advance is not come in balance sheet. Calls in advance will be adjusted directly. Okay. This will be adjusted directly in notes. Where it is adjusted? Notes. So this is the difference between calls in arrears and calls in advance. Understand? So you can write these entries now. Only you should write the heading calls in arrears and calls in advance. First you have to write the heading calls in arrears and calls in advance. Today some students are absent again. Which exam? Cash management. Dividend decision. Okay. So yesterday Sunday na, so time is sufficient time is available na. Dividend decision lo emuntadandi. Walter model, Gordon model.
మోడిగ్లాని మిల్లర్, ఇంకేముంటుంది అందులో? వాటర్ మోడల్ డి ఇంటూ ఆర్ బై కే ఇంటూ ఈ మైనస్ డి డివైడెడ్ బై కే ఉంటుంది, ఇంకేముంటుంది అందులో? గార్డన్ మోడల్ ఏముంటుంది? ఈ ఇంటూ డి మీన్స్ ఈ ఇంటూ 1 మైనస్ బి డివైడెడ్ బై కే మైనస్ బిఆర్. మోడిగ్లాని మిల్లర్లో ఏముంటుంది? డివిడెండ్ పేడ్, డివిడెండ్ నాట్ పేడ్. Okay, so calls in arrears, calls in advance. Only you should write these entries. That's it. Because calls in arrears means first call due, first call receive entry is already recorded in your books. Check out. Books లో ఆల్రెడీ రాసుకున్నారు అది. ఫస్ట్ కాల్ డ్యూ, ఫస్ట్ కాల్ రిసీవ్, అది అవసరం లేదు. ఇక డైరెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంట్రీస్ రాయాలి మీరు. ఓకే, అది మెటీరియల్లో కొన్ని మిస్టేక్స్ కూడా రావచ్చని డ్రాయింగ్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ అప్డేట్ అవుతుంది కదా, రాసుకుంటేనే బాగుంటుంది కదా మరి. మెటీరియల్ ఉండొచ్చు, కానీ ఒకటే ప్లేస్లో అంతా జనరల్ ఎంట్రీస్ వచ్చేసినాయి అనుకోండి, రివిజన్ ఈజీ అవుతుంది కదా మీకు. ఇప్పుడు మీరు రివిజన్ చేసేటప్పుడు అయితే అన్నీ ఒకసారి కంపైల్ చేయాలి వచ్చా, ఒకటేసారి రాసుకున్నారనుకోండి, బుక్ ఓపెన్ చేయగానే అన్ని ఎంట్రీస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆన్లైన్లో ఎంతమంది ఉన్నారు సార్? జర మెసేజ్ చేయండి కొద్దిగా. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ మెసేజ్ చేయట్లేదు. ఓకే, అదర్ స్టూడెంట్స్, త్రీ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ. Only 3 students attending online class, huh? Completed, huh? Calls in advance. Previously calls in arrears, no? Now calls in advance. Only you should write these 2 entries. ఇవన్నీ జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. 12%, 10% ఎంసీక్యూలో వాళ్ళు అడగొచ్చు వాళ్ళు. అర్థమైందా? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 calls 1 month, and how much time should be given? Minimum 14 days time. గ్యాప్ 1 month ఉండాలి, టైం ఇంత ఇవ్వాలి మినిమం వాళ్ళకి పేమెంట్ చేయడానికి 14 days. ఇవన్నీ జ్ఞాపకం ఉండాలి. And one more point also I will explain to you, that is also very important. Wait. Refund లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత ఉండాలి? 15%. If amount which is refunded to shareholder is not refunded on time, interest rate will be 15%.
Suppose company issuing the shares now. So when they decided to issue the shares, on application, how much percentage of amount they have to receive? On allotment, how much percentage of amount they have to receive? Like this is important point to be discussed. So in Companies Act, separate provisions are made. In SEBI guidelines, separate provisions are made. In Companies Act, they mentioned that at the time of application, company has to receive minimum 10% of nominal value. Minimum 10% of nominal value. It means if nominal value means share face value. If face value of share is 10 rupees, it means minimum 1 rupee they have to receive on application. This is Companies Act point. This is what? Companies Act point. In SEBI, the provision is different. In SEBI, it is 25% of issue price. In SEBI, it is 25% of issue price. Okay, మీ మెటీరియల్లో ఉందా పాయింట్? మీ మెటీరియల్లో ఉందా పాయింట్? ఓకే, డోంట్ వరీ. సో ఎగ్జామినేషన్ ఇది కూడా ఎంసీక్యూలో రావచ్చు. అకార్డింగ్ టు సెబీ గైడ్ లైన్స్, మినిమమ్ అప్లికేషన్ మనీ షుడ్ బి హౌ మచ్? సో ఇట్ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ 25% ఆఫ్ ఇష్యూ ప్రైస్. అట్లీస్ట్ 25, అట్లీస్ట్ అంటే 25 దానికన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. ఇన్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ అట్లీస్ట్ 10%. 10% ఆర్ దానిపైన ఉండాలి. ఓకే, మినిమం అంత ఉండాలి అప్లికేషన్లో. 10% ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్, 25% ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెబీ రూల్స్, సెబీ గైడ్ లైన్స్. ఓకేనా? ఇది జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే ఎగ్జామ్లో ఇది కూడా అడగవచ్చు తను. ఆల్ దిస్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ సర్కమ్స్టెన్స్, వెన్ దే ఆర్ రిసీవింగ్ ది అమౌంట్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఫుల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ లంసమ్ మీన్స్ ఇది అవసరం లేదు. ఇక ఆల్రెడీ ఇట్ విల్ బి సాటిస్ఫైడ్. ఆల్రెడీ ఇట్ విల్ బి అంత ఒకటేసారి వచ్చేసి 25% సాటిస్ఫైడ్ కదా, అంత ఒకటేసారి వచ్చేసి 10% సాటిస్ఫైడ్ అయితే లేదా? మినిమం కండిషన్ ఈజ్ వాట్? 10%, 25. మొత్తం ఒకటేసారి తీసేసుకుంటే ఆల్రెడీ సాటిస్ఫైడ్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా ఆల్సో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ది క్వశ్చన్. ఓకే, సో కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ కంప్లీటెడా? ఈ సబ్జెక్ట్లో నేను ఎలా మీకు గైడ్ చేస్తున్నా అలా ఫాలో కండి. ఎందుకంటే మీరు 8 సబ్జెక్ట్స్ రాస్తున్నారు కదా, మీ వర్క్లోడ్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు. అందుకే ఎక్కడెక్కడైతే ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తానో అదే రాయండి, ఆ ప్రాబ్లమ్సే మీరు వర్కౌట్ చేయండి. అన్నెసెసరీ స్టఫ్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఫ్రమ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇస్ ఫర్ఫీచర్ రేషియో. అక్కడి నుంచి కంపల్సరీగా క్వశ్చన్ రావచ్చు. బికాస్ ఫర్ఫీచర్ రేషియో అనేది ఇవంతా వస్తేనే అది వర్కౌట్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ గ్రిప్ ఆన్ దిస్, కెనాట్ సాల్వ్ ఫర్ఫీచర్ రేషియో. ఓకే, now this is the new concept. Previously we understand ki when shares are issued for cash, when shares are issued for cash, what will be the situation? Accounting entries will be passed according to cash received from shareholder. But sometimes shares will be issued to shareholders, promoters or underwriters, not shareholder, vendors, promoters or underwriters for other than cash also, other than cash also. So here we will discuss this two only. For this you have separate topic. For this you have a separate topic, underwriting of shares and debentures. So in underwriting of shares and debenture we will discuss this. Okay na? So issue of shares for consideration other than cash means you are issuing the shares but you are not receiving the cash. You are issuing shares but not receiving cash. In place of cash you are receiving asset. You are receiving business. Suppose you are acquiring one business, so you have to pay consideration or not for acquiring the business, but you are not giving the cash to them, you are issuing shares. Suppose A Limited is acquiring the business of B Limited. A Limited is acquiring the business of B Limited. So ultimately B Limited business will be merged with A Limited. B Limited business A తోని మర్జ్ అవుతుందా లేదా?
So B limited shareholder will become A limited shareholder or not? So instead of giving cash in consideration, company may issue shares, because B limited shareholders will become ultimately shareholders of A limited. Okay. If shareholders of B limited are not interested, if we don't need shares, then how many shareholders are not interested? Those shareholders are called as dissenting shareholder. Dissenting, cash will be given to them. But when big company is acquiring the small company, always shareholders will be happy, because they will become the shareholders of big company. They will become the shareholders of big company. So nobody will be generally having any problem with this. Only some limited shareholders will not take the interest. So those shareholders will be called as dissenting. Cash will be given, amount is settled. But mostly shareholders will be following this. So when shares are issued, entry will be recorded from issuance of share capital other than cash. Other than cash, because they are acquiring the entire business of B limited. Okay. So cash is not coming, business assets are coming. B limited business purchase చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది? హోల్ బిజినెస్ వస్తుంది కదా. హోల్ బిజినెస్ అంటే బిజినెస్లో ఏముంటాయి? అసెట్ లయబిలిటీస్. అసెట్స్ లయబిలిటీస్. అసెట్స్ విల్ బి డెబిటెడ్, లయబిలిటీ విల్ బి క్రెడిటెడ్. Suppose assets are 1000 crores, debited. Liabilities are 200 crores, credited. 800 crores difference వస్తుంది. For example, 800 crores difference is net assets, and company is also issuing 800 crore shares. So in this case there is no benefit or loss to company. Net assets ఎంత ఉన్నాయి? 800 crores. Consideration ఎంత పే చేస్తున్నారు? 800 crores. So exactly they are paying same consideration equals to net assets. But usually in market this type of deals will not take place. Net assets 800 crores ఉంటాయి, వాళ్ళు బిజినెస్ పర్చేజ్ చేసుకుంటారు 700 crores-కి, ఆర్ వాళ్ళు బిజినెస్ పర్చేజ్ చేసుకుంటారు 900 crores-కి. So when they are purchasing the business for 900 crores, 100 crores extra they are paying now. That is called as goodwill. Because 100 crores extra they are paying for which asset? Reputation. ఎక్స్ట్రా ఇప్పుడు పే చేస్తారు మీరు. ఇప్పుడు ఈ ఐపీఎల్ ఎవరైతే మంచి ప్లే చేస్తారో వానికి నెక్స్ట్ ఐపీఎల్లో డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి. కామన్ కదా అది. ఇన్ దిస్ ఐపీఎల్ ఎనీ ప్లేయర్ ఈజ్ స్కోరింగ్ గుడ్ రన్స్, టేకింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ వికెట్స్, మెయింటైనింగ్ ఎకనామీ అండ్ ప్లేయింగ్ మ్యాచ్ విన్నింగ్ నాక్స్. సో దట్ ప్లేయర్ విల్ బి reckoned as top player, reputation will be high. So in the next bidding more amount will be paid. Clear? Like recently one West Indian player played very well in the previous IPL. Okay, Nicholas Puran. So in this IPL the very high amount is bidded on him, and that player is acquired because of reputation. So high amount will be paid because of reputation. So in business it is called as goodwill. In business it is called as what? Goodwill. Suppose if net assets of company is 800 crores, but they are interested to pay 750 crores only, and selling company also decided, okay, ఇంకా చాలా టైం తీసుకుంటే ఇంకా రేట్ దిగొచ్చు, వాళ్ళది అసెట్స్ కాస్ట్ పడిపోవచ్చు. సో దే అగ్రీడ్ ఫర్ 750 crores. So in this deal 50 crores less they are paying. So this is benefit to company. This is benefit to company. Purchaser point of view this is benefit. Purchaser ki benefit eppudu vastundi? When benefit will be there? When he is paying less amount than as compared to net assets. If net assets are more, consideration paid is less. This is called as business benefit deal. Bargain purchase. This is called as what? Bargain purchase. Okay. Think from purchaser point of view. Think from purchaser point of view. You are purchasing one company. ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వైజాగ్ స్టీల్ పర్చేస్ చేస్తూ అంటారు. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు పర్చేస్ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్. ఓకే, క్లియర్? సో తెలంగాణ మీద 3.5 కోట్ల అప్పు ఉంది.
but they want to purchase Vizag steel plant. ఓకే, అంటే ఇంకా కొంచెం అప్పు పెరిగిపోతుంది అనమాట. ఇంకేముండదు ఇక కామన్ పర్సన్కి అయితే ఏం తెలియదు ఇదంతా. కామన్ పీపుల్ ఏమనుకుంటారు, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈజ్ పర్చేసింగ్ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంటా, ఓహో చాలా మంచి ప్రభుత్వం ఉంది, ఇది ప్రాఫిట్స్లో ఉంది ప్రభుత్వం ఇది. ఓకే, అట్లా అనుకుంటారు. ప్రాఫిట్లో ఏం లేదు ప్రభుత్వము, మొత్తం మైనస్లో ఉంది ప్రభుత్వం ఇది. ఓకే, ఓన్లీ ఒకటే కుటుంబం ప్రాఫిట్లో ఉంది ఇక్కడ. క్లియర్? అది రిపోర్ట్ నేను చెప్పట్లేదు, రిపోర్టర్లు చెప్తారు. అది వీఆర్ నాట్ జర్నలిస్ట్ నా, ఇట్ ఈస్ రిపోర్టర్స్, అండ్ జనరల్ రిపోర్టర్స్ విల్ సే ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ సమ్ ఎవిడెన్స్ ఓన్లీ. We don't know the exact things, but right now Telangana government is interested to purchase the Vizag steel plant. They are applying for bidding. Suppose if Vizag steel plant total assets are 5,000 crores, liabilities are 1,000 crores. So what are the net assets? 4,000 crores. So minimum 4,000 crores bid untene వాళ్ళు అమ్మనికి రెడీ ఉంటారు. Suppose one government is interested to purchase for 4,500 crores. Another government is interested to purchase for 5,000 crores. So which government is interested to purchase for higher bid? Generally government will sell that steel plant to that people only. Okay, because in bidding, who is bidding for higher amount, that person will be selected. And his track record is also important. Understand? So in bidding, higher price quotation is important. But in every time Vizag steel plant ade undadu akkada. Small companies will also there, sometimes big companies will be there. So small companies lo bargain purchase kuda kavachu. Small companies lo bargain purchase is also possible. For example, one company is almost all in the winding up stage. One big company is interested to acquire that. So clearly they will mention ki we are purchasing for this much price only. If you are interested, we'll buy. Otherwise, goodbye. Because anyhow you are in the stage of winding up. If we are not interested to purchase, generally your business will be ultimately closed. So this is the reason ki we will not pay very high amount. Clear? So bargaining is not possible. Or bargaining is possible? Bargaining is possible. When business in profitable stage and company is saying ki we have to purchase at bargain price, so seller will not sell. So here same situation. So when business is purchased for profit or business is purchased for loss. Loss ante goodwill ostadi, profit ante capital reserve ostadi. Profit means capital reserve, loss means goodwill. Understand? Very simple. Focus here. Suppose you are purchasing one business for 1,000 crores. How much? 1,000 crores. Clear? To sundry liability 200 crores. So vendor ki enta pay cheyali meriga 800 crores pay చేయాలి. ఓకే, సో వెండర్కి 800 crores ఎందులో పే చేస్తున్నారు మీరు? షేర్స్లో. క్యాష్ ఇస్తున్నారా? నో. సో వెండర్ టు షేర్ క్యాపిటల్. Suppose in this share capital if premium is also given, then this is 800. Share capital suppose 200 ఉంది, premium 600 ఉంది. బ్రేకప్ అవుతుంది ఎట్లా? Suppose share capital is 200, security premium is 600. So this entry will be break up into share capital and security premium, because share capital will be shown in the share capital head, security premium will be shown in reserves and surplus. So breakup is required here. Understand? Student example. X Limited acquired a business of measures M, taking over following assets: land and building 10 lakh, machinery 4 lakh, furniture 1 lakh, stock 5 lakh, debtors 1 lakh 60. So necessary journal entries
If purchase consideration is discharged in fully paid up shares of 10, first issue date par, second issue date 20% premium. First total assets ఎంతనే యాడ్ చేయండి, 15, 20, 21, 60, 21, 60. So entry will be all assets account debit 21,60,000. Liabilities ఇక్కడ ఏం లేవు. ఓకే, సో లైబిలిటీస్ ఇక్కడ రావిగా, దిస్ విల్ నాట్ కమ్. డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది 21, ఇక్కడ కూడా 21,60 ఇచ్చేయాలి, ఇది రాదు, ఇది క్లియర్. సో వేరియస్ అసెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 21,60,000 టు వెండర్. వెండర్ అంటే సెల్లర్. వెండర్ మీన్స్ వాట్? సెల్లర్. సో వెండర్ పేరు ఏముంది ఇక్కడ? మెజర్స్ మురారి అండ్ సన్స్. మెజర్స్ మురారి అండ్ సన్స్. సో ఇక్కడ వస్తుంది మెజర్ మురారి అండ్ సన్స్. నా మురారి అండ్ సన్స్కి ఏం పే చేస్తున్నారు మీరు? షేర్స్. సో మెజర్స్ మురారి అండ్ సన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. ఈ సిచ్యువేషన్లో టోటల్ అమౌంట్ total amount will be paid in equity shares. Okay, measures Morari and Sons account debit to equity share capital 21,60,000. Now second situation lo 20% premium undi ikkada. So total 21,60,000 amount that will be divided by 12 rupees. Now 10 rupees share capital, 20% premium. So divided by 12 ente ostundi 1,80,000. 1,80,000 into 10, 18 lakh rupees share capital. Remaining is what? Security premium. So measures Morari and Sons account debit 21,60,000 to share capital 1,80,000 into 10, 18 lakhs to security premium 1,80,000 into 2. అర్థమైందా? క్లియర్? రైట్ సార్. లేకుంటే 21,60,000ని 100 by 120, 20 by 120 చేసేసాలి. బట్ అలా చేసుకుంటే కొంచెం మీకు ఇబ్బంది అవుతుందని నేను షేర్ క్వాంటిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను ఇక్కడ. సో 21,60,000 డివైడెడ్ బై ఇష్యూ ప్రైస్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? ఇష్యూ ప్రైస్. ఇష్యూ ప్రైస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. సింపుల్ ఇష్యూ ప్రైస్ అంటే ఏంది? సింపుల్ కాన్సెప్ట్ చూడండి. 21,60,000 రూపీస్ అమౌంట్ యు ఆర్ పేయింగ్ ఇన్ 10 రూపీ కరెన్సీ నోట్స్. ఎన్ని నోట్స్ ఇష్యూ చేస్తారు? 2,16,000. ఇప్పుడు 21,60,000 రూపీస్ని మీరు 12 రూపీ కరెన్సీ నోట్తో ఇష్యూ చేస్తున్నారన్నమాట. ఎంత వస్తుంది? 1,80,000 వస్తుంది. అంతే, ఇంకేముంది ఇక్కడ? ఇదేమైనా పెద్ద బ్రహ్మ విద్య కాదు ఇది. ఇష్యూ ప్రైస్ విల్ బి డినామినేటర్. టు క్యాల్కులేట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ విత్ ఇష్యూ ప్రైస్. సో ఇష్యూ ప్రైస్ 10 మీన్స్ డివైడ్ విత్ 10. ఇష్యూ ప్రైస్ 12 మీన్స్ డివైడ్ విత్ 12. ఓకే. This example is clear now. Now issue of shares to promoters. Issue of shares to promoters. See, ఇందులో క్యాపిటల్ రిజర్వ్ గుడ్ విల్ కూడా రావచ్చు. ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి. వన్ మోర్ టైమ్ ఆల్సో విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. Suppose total assets of company, ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది నా దగ్గర, అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను ఎందుకంటే అవసరం. 1 minute. The ready-made example is there. See here. Assets account debit 21,60,000. Liabilities ఉన్నాయి ఇక్కడ? No. To vendor 21,60,000. Then vendor account debit to share capital
సెక్యూరిటీ ప్రీమియం లేదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇష్యూ ఇస్ టేకెన్ ఎట్ పార్. నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్లో ప్రీమియం ఉంది, అంటే 10 + 20% 12. సో నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ విల్ బి 21,60/12, 1,80,000. So assets account debit 2160, liabilities nil, vendor 2160, vendor account debit 2160 to share capital to security premium. Okay, this is clear now. Now in this particular stage there is a possibility of goodwill or capital reserve also. Goodwill or capital reserve also. One minute, I will explain that. Okay. Suppose total assets of company 20 lakhs. Liabilities 8 lakhs. Okay. Now purchase consideration is decided. Purchase consideration, suppose they are paying 14 lakhs. How much? It means they are purchasing the business for 14 lakhs. And this is settled by or discharged by issuance of shares. Shares at the rate of 10 each. Second case law, discharged by issuing shares at the rate of 10 each. At a premium of 2 rupees. At a premium of 4 rupees అనుకోండి, 2 కాదు 4 rupees. Okay. So first, what are the net assets here? First we have to write various assets account debit how much? 20 lakhs. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? లయబిలిటీస్ ఎంత రావాలి? 8 lakhs. ఓకే, ఇది ఎంత రావాలి? 12 lakhs. బట్ వెండర్కి మనం 12 lakh పే చేస్తున్నామా? 14. ఇక్కడ 14 రావాలి. ఇప్పుడు ఎంత రావాలి? 14. అంటే ఇప్పుడు క్రెడిట్ విల్ నాట్ మ్యాచ్ విత్ డెబిట్. క్రెడిట్ విల్ నాట్ మ్యాచ్ విత్ డెబిట్. క్రెడిట్ ఎంత వచ్చేది? 8 + 14 22. డెబిట్ ఎంత ఉంది? అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు పేమెంట్ ఎక్కువ చేస్తున్నారా తక్కువ పే చేస్తున్నారా? హై. సో 2 lakh rupees is what? Goodwill. So goodwill will be debited. This is called as goodwill. Understand? Now vendor account debit, how much they are paying? 14. Now entire amount they will settled in share capital 14. First case. Second case lo em ostadi? This is 20, this is 8, this is 14, this is 2, here 14, here they are issuing shares of 14 rupees. So 14 lakhs divided by 14, how many shares? 1 lakh. So 1 lakh into 10, 10 lakhs, 10. Security premium 4 lakh. Security premium 4 lakhs. Okay, these are the entries. So this is called as goodwill or capital reserve situation. So goodwill or capital reserve will come only when purchase consideration is decided already, and this consideration is more than net assets. The difference between these two is what? Net assets. Okay, if net assets are more than consideration, purchase consideration, PC, so this is capital reserve. This is what? 12 lakh rupees. Suppose purchase consideration is 10 lakh rupees.
So I am purchasing 12 lakh rupees business for 10 lakh. So this is benefit or loss? Benefit కదా. ఇప్పుడు ఇది డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, దాన్ని చూడకండి మీరు. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్. సపోజ్ మై నెట్ అసెట్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ మీన్స్ మై నెట్ అసెట్స్ 12 lakhs ఉన్నాయి, పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ 10 lakhs ఉంది. ఇప్పుడు ఇందులో నాకు బెనిఫిట్ ఉందా లాస్ ఉందా? బెనిఫిట్. సో దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. 2 lakhs ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. దీన్ని క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అంటారు. సపోజ్ ఇఫ్ మై నెట్ అసెట్స్ ఆర్ లెస్, పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ మోర్, దీన్ని గుడ్ విల్ అంటారు. సో దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఉంది? నెట్ అసెట్స్ 12 ఉంది, పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఎంత ఉంది? 14 ఉంది. సో 2 lakh ఇస్ వాట్? గుడ్ విల్. అర్థమైందా? పర్చేజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతోనే చేస్తారు, మరి సెల్లర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతో చేస్తారా? ఇది షేర్ క్యాపిటల్ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు? పర్చేజర్ చేస్తాడా, సెల్లర్ చేస్తాడా? డబ్బులు నువ్వు పే చేస్తావా? సెల్లర్ మళ్ళీ నీకు డబ్బులు ఇస్తాడా? ఎగ్జామ్లో వెజిటేబుల్ పర్చేస్ చేయనికేవో వెజిటేబుల్ పర్చేస్ చేసుకొని డబ్బులు ఇవ్వమని చెప్పాను దానికి. ఏమంటాడా తను? పర్చేజర్ పే చేస్తారా డబ్బులు, సెల్లర్ పే చేస్తారా? పర్చేజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతోనే చేయాలి ఇది. షేర్ క్యాపిటల్ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తున్నారు? పర్చేజరే కదా. డబ్బులు ఎవరు పే చేస్తున్నారు? పర్చేజరే కదా. ఇప్పుడు డబ్బుల ప్లేస్లో ఇక్కడ షేర్ క్యాపిటల్ వస్తుంది, కన్సిడరేషన్. డబ్బుల ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? షేర్ క్యాపిటల్. కరెన్సీ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? షేర్ క్యాపిటల్. బట్ దట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ బై పర్చేజర్ ఓన్లీనా? అకౌంటింగ్ విల్ బీ ఫ్రమ్ పర్చేజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, నాట్ ఫ్రమ్ సెల్లర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, because who is issuing share capital, accounting will be as per that person. Understand? This is clear now. ఇదంతా మీకు ఫైనల్లో యూస్ఫుల్ అవుతుంది, ఇక్కడంతా కాదు. ఇక్కడ ఈ గుడ్ విల్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్, బార్గెన్ పర్చేస్ ఇవన్నీ ఫైనల్లో యూస్ఫుల్ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫార్మల్ డిస్కషన్ చేస్తున్నాను నేను. ఈ ఏరియా నుంచి మీకు క్వశ్చన్ రాకపోవచ్చు కూడా, ఇప్పటివరకు రాలేవు కూడా అక్కడ. బట్ దిస్ ఆల్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ఫైనల్. ఫైనల్లో పేపర్లో మీరు ఇదంతా మీకు రిపీట్ అవుతుంది, మీకు ఈజీ అవుతుంది. అక్కడ కంపల్సరీ రిపీట్ అవుతుంది. అక్కడ ఒక టాపిక్ వస్తుంది, బిజినెస్ కాంబినేషన్ అని. వన్ కంపెనీ విల్ పర్చేస్ ది బిజినెస్ ఆఫ్ అనదర్ కంపెనీ. సమ్ టైమ్ దే విల్ ఇష్యూ షేర్ క్యాపిటల్ మీన్స్ హై కన్సిడరేషన్, సమ్ టైమ్ దే విల్ ఇష్యూ లెస్ కన్సిడరేషన్. సో బార్గెన్ పర్చేజ్ రావచ్చు. ఓకే, సమ్ టైమ్ ఎక్సెస్ కన్సిడరేషన్ రావచ్చు. ఎక్సెస్ కన్సిడరేషన్ ఉన్నప్పుడు గుడ్ విల్ వస్తుంది, తక్కువ పే చేసినప్పుడు బార్గెన్ పర్చేజ్ వస్తుంది. అట్లా. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఫ్యూచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆర్ డిస్కసింగ్. హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ connected with topic, so it is helping you. Ultimately you understand or not? ఈ పీడిఎఫ్ ఇచ్చేస్తాను మీకు. ఎవరికైతే కంపెనీ అకౌంట్లో పిహెచ్డీ చేసి అడుగుతుంది వాళ్ళు మొత్తం చదువుకోవాలి. నేను మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. బట్ ఈ చాప్టర్ నుంచి ఒక్కొక్కసారి ఒక్క మార్క్ క్వశ్చన్ కూడా రాదు. లాస్ట్ ఎగ్జామ్లో ఒక్క మార్క్ క్వశ్చన్ కూడా రాలేదు. ఫినిష్. ఫర్ ఫ్యూచర్ రీచ్ నుంచి కూడా రాలేదేం కూడా. థియరీ వచ్చింది, థియరీ చిండ తను, ప్రాక్టికల్ ఇవ్వలేదు. అందుకే ఈ చాప్టర్లో ఏంటంటే ఎక్కువ నేను అంత సీరియస్ ఉండ. నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎంత చేయాలో చేసేస్తాను, బట్ నోట్స్, ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఆ మెటీరియల్ ఇవ్వలేదు మీకు. అందుకే నేను కంపల్సరీ వస్తుందంటే నేను డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇస్తాను అందులో. ఓకే, కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందా లేదా అది ఇంపార్టెంట్ నాకు. కాన్సెప్ట్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నా విచ్ ప్రాక్టికల్ సమ్స్ విల్ కమ్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ యూ షుడ్ టార్గెట్ ఆన్ దట్. ఓకే, now we are discussing about shares issued to promoter. Now goodwill capital is అర్థమైందా? నా నీ డౌట్ కూడా క్లియర్ అయినా? పర్చేజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతోనే అకౌంటింగ్ చేయాలి, సెల్లర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతో అకౌంటింగ్ రాదు ఇక్కడ. ఓకే, గుడ్ విల్ క్యాపిటల్ ఇస్ ఆల్ స్టూడెంట్స్. గుడ్ విల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ లాస్ట్ ఫర్ పర్చేజర్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గెయిన్ ఫర్ పర్చేజర్. సో వెన్ పర్చేజర్ విల్ బి ఇన్ గెయిన్, వెన్ నెట్ అసెట్స్ మోర్, కన్సిడరేషన్ గివెన్ లెస్. నెట్ అసెట్స్ మోర్ అంటే, నెట్ అసెట్స్ అంటే అసెట్ మైనస్ లైబిలిటీ. నెట్ అసెట్స్ అంటే ఏంది? అసెట్ మైనస్ లైబిలిటీ, దాన్ని నెట్ అసెట్స్ అంటారు. ఓకేనా? నౌ షేర్స్ ఇష్యూడ్ టు ప్రమోటర్స్. ప్రమోటర్స్ అంటే ఎవరు?
ఫౌండర్స్ అన్నమాట. Promoters means what? Founders. Without their contribution, company cannot be established. Companies generally established or formed because of promoters' effort only. అదానీ గ్రూప్లో ప్రమోటర్స్ ఎవరు ఉంటారు? అదానీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే. రిలయన్స్ కంపెనీలో ప్రమోటర్స్ ఉంటారు, అంబానీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఉంటారు. హెరిటేజ్లో వాళ్ళు ఉంటారు, చంద్రబాబు నాయుడు ఫ్యామిలీ ఉంటుంది. అంతే. భారతీయ సిమెంట్లో ఎవరు ఉంటారు? జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఉంటారు. అలా అనమాట. ప్రమోటర్స్ అంటే వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వల్లనే కంపెనీ ఫామ్ అవుతుంది. అది వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుంటే కంపెనీ ఫామ్ కాదు అక్కడ. ఓకే. సో whenever shares are issued to promoters, generally it will be issued for very nominal or sometime no consideration is received from promoters also, almost all in maximum cases. So how much amount of shares they are issuing to promoters, that will be actually loss to the company, but that is not shown as loss, that is shown as goodwill. Because of their efforts only company is starting now. So that is not treated as loss, that is treated as what? Reputation. Because ఒక మంచి బిజినెస్లో ప్రమోటర్స్ ఉంటేనే అది పైకి వస్తుంది. సో షేర్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలంటే జనరలీ వారన్ బఫెట్ హ్యాస్ గివెన్ వన్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వాట్? వెదర్ యు ఆర్ రైడింగ్ ఇన్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ త్రూ BMW car, Rolls-Royce car or Mercedes-Benz car is not important. Who is driver of that car? That is important. Now Congress driver is very danger. Because of that, Congress is BMW car, but it is not properly running. Understand? అర్థమైందా? అందుకే కాంగ్రెస్ పైకి వస్తలేదు అక్కడ. ఎందుకంటే డ్రైవర్ కరెక్ట్ లేడనమాట. నేను చెప్తలేదు, రిపోర్టర్ చెప్తున్నారు అక్కడ. दिस इज नॉट माई वर्ड्स. रिपोर्टर्स ही बोलते ना उसको कि राहुल गांधी सही नहीं है बोलकर. मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, रिपोर्टर्स ओनली. So in company also same. If one good company is hand over to one, means a person who is not having proper knowledge or not proper marketing strategies, then entire company will be spoiled or not. సో ప్రమోటర్స్ ఎక్కడైతే బాగుంటారో అక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది అనమాట. వేరెవర్ ప్రమోటర్స్ ఆర్ గుడ్, ఆటోమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విల్ కమ్. క్లియర్? సో ప్రమోటర్స్ బేసిస్ మీదనే మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు జియో కంపెనీలో 2 lakh crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు వాళ్ళు. పబ్లిక్ ఇష్యూ చేస్తే ఈజీగా వచ్చేసేవి. బికాస్ ఆన్ ముఖేష్ అంబానీ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ ది ట్రస్ట్. ఆన్ ముఖేష్ అంబానీ. సో ఈజీలీ 2 lakh crores ఆల్సో దే విల్ పే ఆర్ దే విల్ స్పెండ్. Because promoter is important, driver is important, car is not important. If driver is not good means Rolls-Royce is also accident. So this is Warren Buffett wordings. So before entering into market, first understand this theory. Car ni jodadu, driver ni jodale. Driver manchiga unte 800 car kuda intiki jertadi. Driver baga lekunte Benz car kuda hospital or graveyard అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే. సో ప్రమోటర్స్ ఆల్వేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెనెవర్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ది మనీ. సో బికాస్ ఆఫ్ ప్రమోటర్స్ ఎఫర్ట్స్ ఓన్లీ ఆల్ పబ్లిక్ is deciding to invest. So the shares which is issued to them is called as goodwill. So goodwill to share capital. Because whenever shares are issued to promoters, share capital will increase on liability side. So asset side, cash is not coming. Any other asset is also not coming because they are not giving any technology also. They are not giving any intellectual property rights also. They are not giving cash. But shares are issued to them. So automatically we have to increase what? Goodwill. Okay. Some authors will not agree with this. They will write incorporation expenses. Some authors will write preliminary expenses also. Okay, most of the people will write this only.
కంపెనీ సెక్రటరీస్ ఎవరైతే ప్రాక్టీస్లో ఉంటారో వాళ్ళు దీన్ని ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు, బట్ కొంతమంది దీన్ని ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వరు, రెండింటి నుంచి ఒకటి రాస్తారు. అందుకే ఇక్కడ 3 వచ్చినాయి. ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్లో మీరు ఏం రాయాలి? ఎగ్జామినేషన్ 3 ఆప్షన్లు ఉండే కదా, మరి ఒకటి ఉంటుంది ఆడ, ఇది రాయాలి. సో గుడ్ విల్ టు షేర్ క్యాపిటల్. గుడ్ విల్ ఎందుకు వస్తుంది? ట్రై టు అండర్స్టాండ్. లైబిలిటీ సైడ్ షేర్ క్యాపిటల్ పెరిగిందా? ఈక్విటీ లైబిలిటీ సైడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ 2 సైడ్స్ ఉంటాయి కదా టీ షేప్లో, ఈక్విటీ లైబిలిటీ. ఇక్కడ ఏముంటుంది? అసెట్స్. ఈక్విటీలో ఏమొస్తుంది? షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. లైబిలిటీలో ఏమొస్తాయి? నాన్ కరెంట్, కరెంట్. ఓకే, సో షేర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవుతుందా? అసెట్ కూడా ఇంక్రీజ్ కావాలి కదా. మరి అసెట్స్లో కరెంట్ అసెట్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందా? నో. నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? నో. అందుకే మరి గుడ్ విల్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అక్కడ. ఎంట్రీ విల్ బి గుడ్ విల్ టు షేర్ క్యాపిటల్, దెన్ ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ షీట్ విల్ టాలీ. ఓకే, అండర్ రేటింగ్ ఆఫ్ షేర్స్ అండ్ డిబెంచర్ యూ హ్యావ్ సపరేట్ టాపిక్, దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు ఫాలో దిస్. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో రాసుకోండి ఎంట్రీస్ ఇవి. ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఫర్ కన్సిడరేషన్ అదర్ దెన్ క్యాష్. Issue of shares for consideration other than cash. Here I am adding one extra point. ఇక్కడ గుడ్ విల్ అని రాసుకోండి. గుడ్ విల్ I want a bit. This is balancing figure. గుడ్ విల్ కూడా ఏమవుతుంది? బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. ఓకే, when net assets are more than purchase consideration, capital reserve. Okay, net assets are less than purchase consideration, goodwill. So issue of shares for consideration other than cash, you should write this to issue of shares to vendor, issue of shares to promoters. Issue of shares to vendor, issue of shares to promoters. స్టాక్ మార్కెట్లో ఐటీ కంపెనీస్కి డేంజరస్ మైనస్లో ఉన్నాయి. సో ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, టీసీఎస్, మొత్తం ఐటీ కంపెనీస్ మ్యాక్సిమం మైనస్ అయిపోయినాయి ఈరోజు. ఓకే, సో 4 స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ మెసేజ్ హియర్. మిగతా వాళ్ళు ఆన్లైన్లో లేరనమాట, బట్ అక్కడ స్క్రీన్ మీద 16 కనపడుతున్నారు నాకు.
issue of shares to vendor, only you should write this heading. After that, this entry, this entry, this entry. So goodwill debit cheyale, sundry assets account debit, goodwill account debit to sundry liabilities to vendor to capital reserve. Net assets more than PC, capital reserve. Net assets less than PC, goodwill. Net assets అంటే ఏంది? అసెట్స్ మైనస్ లైబిలిటీ. డీటెయిల్లో రాసుకోండి. నెట్ అసెట్స్ మీన్స్ అసెట్స్ మైనస్ liabilities. Then you should write these two entries also on issue of shares. This is first, this is second. Okay, completed. So in one journal entry, either goodwill will come or capital reserve will come. ఒకటిసారి goodwill capital reserve ఎప్పుడు రాదు అక్కడ. డీల్ బార్గెన్లో ఉంటే క్యాపిటల్ రిజర్వ్, డీల్ లాస్లో ఉంటే goodwill. Either goodwill or capital reserve, both will not come in journal entry. Simultaneously goodwill capital reserve రెండు ఒకటేసారి రావు. Okay. See, some students are thinking from whole business point of view. Instead of whole business point of view, if you think in single asset point of view also, same situation will come. Suppose one asset you are purchasing for 10 lakh rupees, but you are paying 8 lakhs only. So it means 2 lakh rupees benefit to you. 10 lakh rupees asset entalo purchase chestunaru meeru 8 lakhs lo, so 2 lakh is benefit. So that is capital reserve. Suppose one asset you are purchasing for 12 lakh rupees, but the value of that asset is 10 lakhs only. So 2 lakh extra you are paying, that is goodwill. Simple. Now this is clear.
Journal entry completed. Now this is issue of shares to promoters. Entry రాయండి. Issue of shares to promoters. మీకు తెలవాలగా విషయం అది, ఎందుకు చెప్తున్నా. Now we will start very important discussion for feature of shares. This is actually important. So for feature of shares. So here we will discuss some practical problems. So for feature of shares concept you can link with hire purchase chapter. For feature of shares area you can link with hire purchase. Hire purchase topic all students studied at group 1 level. So in hire purchase you have two different situations. One is when purchaser is not making any default. Second, when purchaser is making any default. Default lo full reposition ఒకటి ఉంటుంది, partial reposition ఒకటి ఉంటుంది. Okay, reposition means when goods are seized. So why goods will be seized? Because of default. Default means is not paying the installments. So because of non-payment of installments, after serving notice also, there is no response from the purchaser. So in that case, vendor will seize the asset. And again, asset will be sold to other people or not. After seizing the asset, again that asset will be resold or not. So here also same situation. So any shareholder who is making the default, first his shares will be forfeited, means cancelled. Again the same shares will be reissued to another person. Again the shares will be reissued to another person. Clear? So cancellation means forfeiture, reissuing means issuing to new shareholder. Issuing to new shareholder. Concept is same. Suppose in hire purchase, before goods repossessed, purchaser has paid 50,000 rupees. Cash price of asset is suppose 80,000. Hire purchase price is 1 lakh. Okay, hire purchase price is 1 lakh. Suppose purchaser has paid 75,000. How much he paid? Remaining 25,000 he defaulted. So asset will be seized or not? After seizing that asset,
again it will be sold to new party. Suppose again it is sold to new party for 50,000 rupees. So before asset is seized, how much they receive? 75. Again on resale, they are receiving 50,000. So how much total amount they receive? 125. What is the cost of higher purchase price of asset? 1 lakh. So it means more than higher purchase price they are receiving. So in company shares also same. Before reissue, suppose it is 10 rupee called up. 10 rupees share called up. Means board of directors have made all calls, application allotment also. So 10 rupee called up. But shareholder have paid 7 rupees only. 3 rupees not paid. So shares forfeited. Same shares are issued to, reissued to another person, another shareholder for 5 rupees. For 5 rupees. So it means before reissue 7 rupees received, on reissue 5 rupees received. So total 12. What is the face value of share? Called up value of share 10. Called up value face value is 10. How much they are receiving? 12. So 2 rupees extra receive now. So this 2 rupees will be gain. This 2 rupees will be called as gain. This is called as gain on ratio. Gain on ratio. Here company is in profit or not? Before ratio 7, on ratio 5, total 12, 10 rupees face value. So 2 rupees profit or not? So this 2 rupees is transferred to capital reserve. This 2 rupees is transferred to, this is called as gain on ratio of forfeited shares. Gain on ratio of forfeited shares. Sometime all shares will be reissued which have been forfeited. Sometimes some limited shares only reissued after forfeiture. So all this we have to understand now. Sometime shares after forfeiture will be reissued at discount. Sometime after forfeiture shares will be reissued at premium also. Understand? Sometimes shares will be reissued at discount. Sometimes shares will be reissued at premium. Discount means 10 rupees share reissued for 8 rupees. Premium means what? 10 rupees share issued for 12 rupees. That is discount and premium. Understand? So this is called as what? Forfeiture and reissue. Concept clear hai? Concept is clear? So write the heading forfeiture of shares. लिख दिए. Write this heading. ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఇక కేర్ఫుల్ ఉండాలిగా. And each and every point you have to understand properly. From this chapter questions వచ్చే అవకాశాలు ఇక్కడ నుంచి ఉన్నాయి. Online students also. So here onwards please pay attention and concentrate. So accounting treatment for forfeiture of shares we are discussing now. So first case is forfeiture of shares originally issued at par. Originally issued at par means 10 rupees share issued for 10 only, and that is forfeited. That is forfeited. So in this case, when shares are forfeited means shares are cancelled. Shares are cancelled. So when shares are issued, we receive application money, we receive allotment money, we receive first call money, we receive final call money. So when we recorded the due entry or amount transfer to share capital entry, application debited aయిందా, allotment debit aయిందా, first call debit aయిందా, final call debit aయిందా. So when application money is transferred to share capital or allotment money due, first call due, final call due entry we passed, in these entries share capital is credited, application, allotment, first call, final call is debited. Forfeiture లో రివర్స్ అయిపోతుంది. అది ఫర్ఫీచర్ లో రివర్స్. షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అయింది కదా, ఇక్కడ డెబిట్ అయిపోతుంది. అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్, ఫస్ట్ కాల్, ఫైనల్ కాల్ క్రెడిట్ ఉండే కదా, ఇప్పుడు డెబిట్ అవుతాయి ఇక్కడ. సారీ, రివర్స్ అయిపోతాయి ఇక్కడ, క్రెడిట్ అయిపోతాయి ఇక్కడ. ఓకే. సో ప్రీవియస్లీ షేర్ క్యాపిటల్ ఈస్ క్రెడిటెడ్,
application allotment first call final call debited na. Now share capital will be debited, application allotment first call final call will be credited. Reversal కావాలి. అసెట్ పర్చేస్ చేస్తే ఏం రాస్తారు మీరు? అసెట్ టు బ్యాంక్ క్యాష్ రాస్తారు. అసెట్ సేల్ చేసినప్పుడు ఏం రాస్తారు? క్యాష్ బ్యాంక్ టు అసెట్ రాస్తారు. అంటే వెన్ అసెట్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఇన్ బుక్స్, asset is debited. When asset is removed from books, asset is credited. This is also same. When share capital increases, share capital will credit. Application allotment first call final call will debit. Now when share capital is cancelled, previously it is credited now it has to be debit. It has to be debit. And previously application allotment first call final call you debited now you have to credit. That's it. तो जो एंट्री लिखी है उसको उल्टा करना है, नया काम कुछ नहीं करना है. द ఎంట్రీ విచ్ యూ రికార్డెడ్ నా రివర్స్ దట్. రివర్స్ చేయడం రాదంటే మీరు ఒరిజినల్ నేర్చుకోలేరు మరి. దట్ ఈస్ ఓన్లీ మీనింగ్ నా. సార్ నాకు రివర్స్ రాదంటే మరి ఒరిజినల్ నేర్చుకోలేదు ఇక. ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ మీన్స్ రివర్సల్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ యూ. వాట్ ఈజ్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ? ఫస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్, then application money transfer to share capital, share application to share capital. ఏ జనరల్ ఎంట్రీలో అప్లికేషన్ షేర్ క్యాపిటల్, అలాట్మెంట్ షేర్ క్యాపిటల్, ఫస్ట్ కాల్ షేర్ క్యాపిటల్, ఫైనల్ కాల్ షేర్ క్యాపిటల్ వస్తుందో అవన్నీ రివర్సల్ అయిపోతాయి ఇక్కడ. దట్స్ ఇట్. దట్ ఈజ్ యువర్ ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ. అండర్స్టాండ్? అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఇప్పుడు ఎంట్రీ చూడండి, సేమ్ అట్లే ఉంటుంది ఇక్కడ. ప్రీవియస్లీ షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అయింది కదా, ఇక్కడ డెబిట్ అవుతుంది. ఓకే, అలాట్మెంట్ ఇంతకుముందు ఏముండే? డెబిట్ ఉందిగా, క్రెడిట్. ఓకే, జనరలీ అప్లికేషన్ మనీ ఇక్కడ రాదు, ఎందుకంటే ఎవరైనా షేర్ హోల్డర్ అప్లికేషన్ మనీ పే చేయకుంటే వానికి షేర్స్ రావు కదా. నేను అప్లికేషన్ పే చేయకుంటే నాకు షేర్స్ వస్తాయా? అందుకే ఎంట్రీలో అప్లికేషన్ రాదన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్, ఎక్స్ప్లెనేషన్ పర్పస్ ఆ యూస్కి ఆల్ ఎంట్రీస్ విల్ బి రివర్స్, బట్ అప్లికేషన్ విల్ నాట్ కమ్ హియర్. ఎక్సెప్ట్ అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్లో డిఫాల్ట్ కావచ్చు, ఫస్ట్ కాల్లో డిఫాల్ట్ కావచ్చు, ఫైనల్ కాల్లో డిఫాల్ట్ కావచ్చు. అప్లికేషన్లో డిఫాల్ట్ అయితే నీకు షేర్స్ రావు కదా, అందుకే అప్లికేషన్ రాదు ఇక్కడ. ఇన్ అప్లికేషన్ స్టేజ్ నో బడీ విల్ డిఫాల్ట్ నా. డిఫాల్ట్ విల్ టేక్ ప్లేస్ అట్ అలాట్మెంట్ ఫస్ట్ కాల్ ఫైనల్ కాల్. సో దట్స్ వై ఇన్ ఫర్ఫీచర్ అలాట్మెంట్ ఫస్ట్ కాల్ ఫైనల్ కాల్ రివర్సల్ రాయాలి. అప్లికేషన్ రివర్సల్ అవసరం లేదు ఇక్కడ, బికాజ్ నో బడీ విల్ డూ ది డిఫాల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ స్టేజ్. ప్రాక్టికల్ సిచ్యువేషన్లో అప్లికేషన్లో కూడా పార్ట్లీ తీసుకుంటే అక్కడ కావచ్చు. సపోజ్ టోటల్ అప్లికేషన్ మనీ వీ హ్యావ్ టు రిసీవ్ 5, అందులో నుంచి ఫస్ట్ 2.5 తీసుకున్నారు, తర్వాత 2.5 తీసుకున్నారు, అక్కడ డిఫాల్ట్ కావచ్చు. బట్ అకాడమిక్లో ఇట్లా ఉండదు. అకాడమిక్స్ ఆల్వేస్ అప్లికేషన్ మనీ ఈజ్ ఫస్ట్ రిసీవ్డ్, అలాట్మెంట్ ఫస్ట్ కాల్ ఫైనల్ కాల్ ఈజ్ నెక్స్ట్ రిసీవ్డ్. సో డిఫాల్ట్ ఈజ్ టేకింగ్ ప్లేస్ అట్ విచ్ స్టేజ్? అలాట్మెంట్ ఫస్ట్ కాల్ ఫైనల్ కాల్స్. ఎక్కడెక్కడైతే డిఫాల్ట్ కావచ్చు దాన్నే రివర్సల్ చేయాలి. That is only required reverse. So share capital debit to allotment to first call final call. ఇప్పుడు షేర్ క్యాపిటల్ నేను 10 రూపీస్కి డెబిట్ చేశాను అనుకోండి. ఓకే, సో షేర్ అలాట్మెంట్, సపోజ్ షేర్ హోల్డర్ హ్యాస్ నాట్ పేడ్ 3 rupees on allotment. Share holder has not paid 2 rupees on first call. Share holder has not paid 2 rupees on final call. ఎంత అమౌంట్ పే చేయలేదు తను? 7 పే చేయలేదు. 3 పే చేశాడు కదా అప్లికేషన్కి, అయితేనే షేర్స్ ఇచ్చారు కదా వానికి. సో షేర్ అప్లికేషన్ పే చేశాడు కదా, ఇక్కడ అప్లికేషన్ అని రాయారు, పే చేసిన దాన్ని షేర్ ఫర్ఫీచర్ అని రాస్తారు. పే చేసిన దాన్ని ఏం రాస్తారు? షేర్ ఫర్ఫీచర్. ఓకే, సో వై దిస్ విల్ బి రికార్డెడ్ యాజ్ షేర్ ఫర్ఫీచర్? బికాస్ ఇప్పుడు అప్లికేషన్ మనీ అతను పే చేశాడు, కానీ అతని పేరు మీద నుంచి షేర్ తీసేస్తున్నారు, అందుకే అప్లికేషన్ ఏం రాస్తారు ఇక్కడ? ఫర్ఫీచర్. ప్రీవియస్లీ పేడ్ అప్లికేషన్ మనీ, బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అదర్ అమౌంట్స్ ఆర్ నాట్ పేడ్, వాట్ ఎవర్ అప్లికేషన్ మనీ he paid previously, that is also useless na. So his shares will be cancelled. That's why forfeiture is considered here. Okay, so why forfeiture is recorded here? Because already he paid application money or any other money also, but he failed to pay other amounts, so his shares are cancelled. To show this journal entry for cancellation purpose it is passed,
Here forfeiture is used. What is used? Forfeiture is. ఓకే, ఈ చాప్టర్లో సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే క్వాంటిటీ మీద ఫోకస్ చేయవద్దు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంటూ హౌ మచ్ క్వాంటిటీ అది మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. ఇక 10 రూపీస్ షేర్ వి క్యాన్సల్, 10 రూపీస్ డెబిట్ అయింది. 3 వి రిసీవ్డ్, షేర్ ఫర్ఫిటెడ్ అయిపోయింది. 3 అలాట్మెంట్ నాట్ రిసీవ్, క్రెడిటెడ్. 2 ఫస్ట్ కాల్ నాట్ రిసీవ్, క్రెడిటెడ్. 2 ఫైనల్ కాల్ నాట్ రిసీవ్, క్రెడిటెడ్. ఇంటూ హౌ మెనీ షేర్స్ ఫర్ఫిటెడ్ దాన్ని మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. ఇక సపోజ్ 100 ఉంటే 100, 200 ఉంటే 200, 500 ఉంటే 500, ల్యాక్స్ ఉంటే ల్యాక్. ఇంటూ క్వాంటిటీ వచ్చేస్తుంది అక్కడ. ఓకే, నౌ సమ్ టైమ్ దిస్ 2 అమౌంట్స్ విల్ బి కంబైన్డ్. ఓకే, ఇదంతా కంబైన్ చేసేస్తారు వాళ్ళు, ఈ 3 అంతా కంబైన్ చేసేస్తారు వాళ్ళు. వెన్ ఎవర్ షేర్ హోల్డర్ ఈజ్ నాట్ పేయింగ్ ది అమౌంట్ ఆన్ అలాట్మెంట్, ఫస్ట్ కాల్, ఫైనల్ కాల్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? కాల్ సినారియో. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? జనరల్ ఎంట్రీలో ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? ఇది రాయకుండా షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్, 2 షేర్ ఫర్ఫిటెడ్, 2 కాల్ సినారియర్స్ అని రాసిస్తారు. దట్ ఈస్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎంట్రీ. దట్ ఈస్ వాట్? ఆల్టర్నేటివ్ ఎంట్రీ. సో దేర్ ఆర్ 2 schemes of generalization here. One, separate they will consider how much allotment is not paid, how much first call is not paid, how much second call is not paid. Some authors will use shortcut here. They will directly consider these 3 as call scenario. So directly they will show share capital to forfeited to call scenarios. Okay, ikkada ostadi chudandi. Share capital to share forfeited to call scenario. అండర్స్టాండ్? చలో ఫస్ట్ ఈ 2 ఎంట్రీస్ రాసుకోండి మీరు. ఇది సింపుల్ ఉంటుంది, ఏం డిఫికల్ట్ కాదు ఇది. దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఓన్లీ వన్ ట్రిక్ ఇస్ దేర్, రివర్సల్ ట్రిక్. అది అర్థమైపోతే ఈజీ వచ్చేస్తుంది మీకు. హియర్ వాట్ ఈస్ ద ట్రిక్? రివర్సల్, దట్స్ ఇట్. బట్ రివర్సల్లో ఏం రాదు? అప్లికేషన్. అప్లికేషన్ ప్లేస్లో ఏం రాస్తారు? ఫర్ఫీచర్. ఆర్ ఫర్ఫీచర్ అనేది అప్లికేషన్లోనే కాదు, వాట్ ఎవర్ పేడ్ ఫర్ దట్ ఫర్ఫీచర్ వర్డ్ ఈజ్ యూస్డ్. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అప్లికేషన్, వాట్ ఎవర్ ఈ పేడ్ ఫర్ఫీచర్. తన అలాట్మెంట్ కూడా పే చేయవచ్చు, ఫస్ట్ కాల్ కూడా పే చేయవచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ఈ పేడ్ దట్ ఈస్ యూస్డ్ టు అస్ ఫర్ఫీచర్. అన్పేడ్ ఈస్ కాల్ సినారియర్. అన్పేడ్ నేమ్ అంటారు ఇక్కడ? కాల్ సినారియర్. పేడ్ నేమ్ అంటారు ఫర్ఫీచర్. ఎంత పే చేశాడు చూసుకోండి, ఫర్ఫీచర్లో రాయండి. ఎంత పే చేయలేదు దాన్ని కాల్ సినారియర్లో రాయండి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, వాట్ పేడ్? ఫర్ఫిటెడ్. వాట్ అన్పేడ్? కాల్ సినారియో. మొత్తం పారాగ్రాఫ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఫర్ఫీచర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఒరిజినల్ ఇష్యూ ఎట్ పార్ రాయండి, దాని తర్వాత ఇది రాసుకోండి. ఈ జర్నల్ ఎంట్రీ రాయండి, దెన్ హెడింగ్ రాయండి, ఎంట్రీ రాయండి. First, you can write these 2 entries. I will explain through one simple example.
ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీ రాయాలి నరేషన్, షార్ట్ కట్ రాసినా పర్వాలేదు రాయాలి. నరేషన్ వాళ్ళు చూడరు కానీ అది రాసేస్తే ఏంటంటే రాసినామని ఉంటుంది అలా. చూడటం ప్రొఫెషనల్ ఎగ్జామ్లో కరెక్షన్ ఎట్లుంటుందంటే ఎట్లా మార్కులు కట్ చేయాలని చూస్తారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి మనం ఆప్షన్ ఇవ్వద్దు. ప్రిపేర్ చేసేయండి ఎగ్జామ్లో ఫార్మేట్లో, అంటే రాయాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ ఏం కూడా, ఎల్ఎఫ్ అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ లెడ్జర్లో అంతా ఏం ఫోకస్ చేయరు వాళ్ళు, ఫార్మేట్ డ్రా చేసి ఇచ్చేయండి అంతే. ఇప్పుడు ఇక్కడ లెడ్జర్స్ చాలా రావు మీకు ఎగ్జామ్లో, ఇక్కడ వచ్చేది బ్యాలెన్స్ షీట్ వస్తుంది. ఇక్కడ కంపెనీ ఫైనల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్, పర్ఫార్మా, బ్యాంకింగ్ కంపెనీ పిఎన్ఎల్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ రెవెన్యూ అకౌంట్. ఇప్పుడు బోనస్ షేర్ అయినా, రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అయినా, బైబ్యాక్ అయినా బ్యాలెన్స్ షీటే వస్తుంది మీకు. లెడ్జర్స్ రావు ఇక్కడ. బ్యాలెన్స్ షీట్ మెయిన్, పిఎన్ఎల్ స్టేట్మెంట్ మెయిన్, లెడ్జర్స్ రావు ఇక మీకు. దిస్ ఆల్సో కంప్లీట్. టెన్షన్ పడకండి, ఈ చాప్టర్ తర్వాత అంతా ఈజీ చాప్టర్సే వస్తాయి, అర్థమైపోతుంది. ఇది కూడా ఈజీ టాపికే, బట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదంతే. యాక్చువల్లీ ఆఫ్టర్ దిస్ టాపిక్ ఓన్లీ మోర్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ది సబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు మరి క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఎంత ప్రాక్టికల్ ఉంటుందంటే ఇక మీరే చాలు చాలు అంటారు. అక్కడ ఇది వద్దునైనా నాకు చాలు అంటారు మీరు. లెడ్జర్ల మీద లెడ్జర్లు వస్తాయి, ఆడ ఒక్క సమ్లో 10 వర్కింగ్ నోట్స్ కూడా వస్తాయి. అట్లా ఉంటే క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి అందులో. 10 లెడ్జర్స్, మళ్ళీ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 3, మళ్ళీ ఇండియా 7, అవన్నీ వస్తాయి అందులో. ఇక సో కాన్సెప్ట్ వైజ్, సబ్జెక్ట్ వైజ్ చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ ఇది, బట్ స్టూడెంట్స్కి పేషెన్సీ ఉండాలి. సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటే చాలా బెనిఫిట్ వస్తుంది మీకు ఫైనల్లో, బట్ స్టూడెంట్స్కి పేషెన్స్ ఉండదు, దానివల్లనే వాళ్ళు కొద్దిగా మిస్టేక్స్ చేస్తారు ఇక్కడ అంతే. ఓకే, చలో విల్ డిస్కస్ one question now. This question is on forfeiture ratio. We'll discuss in the next class. చూడండి, సింపుల్ క్వశ్చన్. JK Limited issued 2 lakh equity shares of 10 each payable on application 3, allotment 2, first call 2.5, final call 2.5. Mr. X allotted 500 shares. His shares were forfeited for non-payment of allotment money, first call and second call. So only X కి సంబంధించిన ఎంట్రీస్ రాయాలి, ఫర్ఫీచర్కి ఇది అవసరం లేదు మనకి. whenever forfeiture ratio entries will be tested in examination, so they will clearly mention ki from whose point of view we have to write the entries. So JK Limited already issued 2 lakh shares and they recorded the journal entries in their books. Already they recorded the journal entries in their books, but because of X is not making the payment of allotment, first call, final call, his shares are forfeited. So what will be the journal entry when X shares are forfeited? What will be the journal entry when X shares are forfeited? Very simple. Any shares ne tan per mena katale 500. Share issued at par premium par 3 plus 2 5 plus 5. ఎంత వచ్చింది? 5000. ఎంత పే చేశాడు అతను? 3 ఓన్లీ. సో 500 into 3 1500. ఎంత పే చేయలేదు? 7. हो गया, खत्म. और क्या? This is the entry. Okay. So what is unpaid? That is called scenario. What is paid? That is share forfeited. Total amount 5000 because share capital is cancelled. X పేరు మీద ఉన్న షేర్స్ అన్ని క్యాన్సల్డ్ అయిపోయినాయి, అందుకే షేర్ క్యాపిటల్ ఈస్ డెబిటెడ్. షేర్ క్యాపిటల్ ఈస్ డెబిటెడ్. షేర్ క్యాపిటల్ 10 డెబిట్ ఎందుకు అయితే ఆలోచించండి. బికాస్ వెన్ వి పాస్ డ్యూ ఎంట్రీనా, ఆ డ్యూ ఎంట్రీస్లో అన్నింటిలో షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అవుతుంది. షేర్ అలాట్మెంట్ టు షేర్ క్యాపిటల్, షేర్ ఫస్ట్ కాల్ టు షేర్ క్యాపిటల్, షేర్ ఫైనల్ కాల్ టు షేర్ క్యాపిటల్. డ్యూ ఎంట్రీ రాయడం వల్ల అన్ని ఎంట్రీస్లో షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అయిపోయింది. టోటల్ 10 రూపీస్తోని షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అయిపోయింది. అందుకే ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డెబిట్ చేయాలి. అందుకే దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? డెబిట్ చేయాలి. ఓకే.
Previously in all due entries, share capital is credited. So because of share capital credited, share capital is increased. Now the shares of X is cancelled. So share capital relating to X will be cancelled, means it is debited. So previously how much credited? 10, now same will be debited. But in that, how much he paid, how much is not paid, that is breakup. Unpaid is called senior, paid is forfeited. This is the simple explanation. Understand? Yes, clear? Right. ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి, సొల్యూషన్ కూడా రాసుకోండి. షార్ట్ కట్ రాయాలంటే ఈ ఎంట్రీ రాసుకోండి. యూ వాంట్ దిస్ ఎంట్రీయా ఆర్ షార్ట్ కట్ ఎంట్రీయా? ఇది రాసుకోండి. మరి ఇది అవసరం లేదు. ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి. एग्जाम्पल लिखो बाबा, हाथों में दर्द हो रहा तो मैं लिख तो लाओ, इधर लाओ. रिवीजन लो ఈజీ అవుతుంది ఇది. ఎగ్జాంపుల్ రాయడం వల్ల ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏమవుతుందంటే మీకు క్వశ్చన్లో ఉన్న ఇన్పుట్ అంతా మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది, దానివల్ల జ్ఞాపకం వస్తుంది మీకు అంతా కరెక్ట్గా. వాట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్, వాట్ ఈజ్ నాట్ రిసీవ్డ్, దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్స్ లేవు ఇక్కడ, 5 లైన్స్ 3 లైన్స్ 4 లైన్సే కదా, 5 minutes రాసుకోవచ్చు. Online students also copy the question here and thereafter write the solution. స్టార్టింగ్లో కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి ఏముంటుందంటే నేను చాలా డీటెయిల్ చదువుతాను, నాకు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది సబ్జెక్ట్ అనుకుంటారు వాళ్ళు. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అవన్నీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా పక్కన పెట్టేస్తారు ఇది. ఎందుకంటే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 11 ఉంది, 12 ఉంది, 16 ఉంది, 17 ఉంది, 19 ఉంది. ఇవన్నీ చదువుకున్న తర్వాత వద్దున వాళ్ళు మనకింతే మరి ఫ్యూచర్ విషయం చదువుకుందామంటారు. అంటే అనవసరమైన స్టఫ్ ఎందుకని మీరే డిసైడ్ చేసుకుంటారు అనమాట. Instead of focusing on this, if you learn one standard, you will score 5 marks. ఇది ఎగ్జామ్లో రాదు, గ్యారంటీ లేదు, అక్కడ 5 marks వస్తాయి. సో ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ టాపిక్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఇస్ ఫర్ఫీచర్ అండ్ రేషియో. ఇది ఎలాగైనా మీకు అర్థం కావాలి at any cost. So all students, please be careful with this. If any point which is not clear, express here. We'll repeat one more time. 5-10 minutes extra, half an hour extra, that is not an important matter.
సో క్వశ్చన్ ఈజ్ నోటెడా? ఎంట్రీ షార్ట్ కట్ రాస్తున్నారు కదా మీరు. అయితే మరి క్వశ్చన్ అయిన తర్వాత దీనికి రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక మీకు. ఏదైనా ఒకటి ఫాలో చేయండి. ఎగ్జామ్లో 2 ఎంట్రీస్ ఎందుకు రాస్తారు? ఇదే రాసుకోండి మరిగా. మార్కులు అన్నీ వస్తాయి. ఈ ఎంట్రీ రాయడం వల్ల 1 మార్క్ ఎక్స్ట్రా ఏం రాదు ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, దిస్ ఈజ్ షార్ట్ కట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. చాయిస్ ఇస్ యువర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ టాపిక్ అయిపోతుంది మీది. దాని తర్వాత ఇక మెయిన్ టాపిక్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అక్కడ నుంచి ఇక అలర్ట్ అయిపోవాలి ఇక, ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద ఫార్మేట్లు వస్తాయి. ఇక కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఒక 15 పేజీల ఫార్మేట్ ఉంటుంది. దాన్ని రెడ్యూస్ చేసినా కానీ 6 పేజీలు అవుతుంది. అది మొత్తం బట్టి కొట్టేసారు. అది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను నేను మొత్తం కాన్సెప్ట్ లాజిక్తోని. ఇక మీకు గ్యాప్ కమ్ముడు ఉండాలి. మరి గ్యాప్ కమ్ముడు ఉంటేనే ఫాస్ట్ జర్నీకి వస్తుంది. మరి ఇప్పుడు అంత ఈజీ కాదు ఇక్కడ. దీని తర్వాత ఇక మంచిగా పెద్ద పెద్ద ఫార్మాట్స్ వస్తాయి. ఆ ఫార్మాట్ చూస్తేనే స్టూడెంట్ భయపడుతుంటారు. ఆడ భయపడొద్దు, స్టెప్ బై స్టెప్ వచ్చేస్తుంది. దాని తర్వాత లాస్ట్లో మీకు ఇదే ఈజీ అనిపిస్తుంది. లాస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇదే ఈజీ అనిపిస్తుంది. ఆడిటింగ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇదే ఈజీ అనిపిస్తుంది. కాస్టింగ్ ఎఫ్ఎంతో కంపేర్ చేస్తే ఇదే ఈజీ అనిపిస్తుంది మీకు. దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్.